los siguientes cargos: disparar contra una vivienda ocupada, manejo imprudente de un arma de fuego, descargar un arma de fuego en la ciudad y disparar en un lugar público. Posteriormente, el 1 de marzo, Crowder fue localizado y arrestado por la patrulla de carreteras del estado de Carolina del Norte en el condado de Guilford, Carolina del Norte. Fue ingresado en el centro de detención del condado de Guilford con una orden de arresto por fugitivo de la justicia y está detenido sin fianza a la espera de su extradición a Virginia. El incidente permanece bajo investigación. Se ruega a cualquier persona que tenga información que se ponga en contacto con el sargento Jason Bourne al 276-403-5247 o que envíe una denuncia anónima a través de Crime Stoppers al 27663 CRIME 27663-27463. El programa Alto al Crimen ofrece recompensas de hasta $2,500 por cualquier información que resulte en arrestos o en la presentación de cargos. Las autoridades han indicado que se proporcionarán más detalles a medida que la investigación siga su curso. Para nuestra segunda historia, una persona que ha sido perdido. La oficina del sheriff del condado de Henry está buscando activamente a un menor desaparecido, quien fue reportado como desaparecido el 28 de febrero de 2026. Aproximadamente a las 7:22 de la tarde, el ayudante Rumley respondió a una llamada en Fixborough Road tras recibir un informe sobre un menor desaparecido. La adolescente desaparecida, identificada como Lyons, fue vista por última vez saliendo de su residencia aproximadamente a las 7:22 de la noche. Se describe a Lyons vistiendo pantalones de pijama a cuadros azules y negros y una sudadera sin cierre al momento de su desaparición. También llevaba un bolso blanco colgado al hombro. En este momento se desconoce la dirección en la que Lyons pudo haber viajado o con quién podría encontrarse. Las autoridades informan que se cree que Lyons tiene un teléfono celular, pero este no cuenta con un número activo ni servicio, lo que limita la capacidad de las fuerzas del orden para rastrear su ubicación a través de su dispositivo. La oficina del sheriff del condado de Henry ha solicitado la ayuda del público para poder localizar a Lyons. Cualquier persona con información sobre su paradero, por favor, contacte a la oficina del sheriff del condado de Henry al 276-638-8751 o llame al 911. También se pueden dar pistas de forma anónima a través de Crime Stoppers al 63-CRIME 632-7463. La oficina del sheriff enfatizó que se darán actualizaciones a medida que haya más información disponible. La publicación sobre la desaparición de Lyon será eliminada una vez que sea localizada, de acuerdo con la política del Departamento para Menores Desaparecidos. Esta es una noticia en desarrollo. Y nuestra tercera historia, antes de tomar un pequeño receso, un poquito de noticias saliendo de Axton. Agentes de la División de Patrulla de la Oficina del Sheriff del Condado de Henry respondieron el 1 de marzo de 2026 a la cuadra 300 de Robin Road en la comunidad de Axton tras un informe de que un perro había sido baleado. Según las autoridades, los agentes llegaron en cuestión de minutos y hablaron con la denunciante, quien dijo que su chihuahua mascota había sido alcanzado por disparos. Ella informó haber oído 2 disparos de una residencia vecina mientras estaba dentro de su casa. Cuando salió a investigar, descubrió a su perro sufriendo una aparente herida de bala. Los agentes observaron múltiples rastros de sangre y lo que parecía ser una herida de bala en la zona de la ingle del perro. El animal fue trasladado de inmediato a una clínica veterinaria de emergencia para recibir tratamiento. La denunciante identificó a su vecino como Brad Lamont Flood, de 48 años de edad. Los investigadores determinaron que Flood había abandonado la zona antes de que los agentes llegaran al lugar. Más tarde fue contactado por teléfono y regresó a su residencia para hablar con los agentes. Flood dijo a los investigadores que varios perros, incluyendo el chihuahua, estaban en su patio trasero ladrando y negándose a irse. Él declaró que entró, tomó un arma de fuego y regresó afuera donde los perros seguían en su propiedad. Flood admitió haber disparado un tiro en su dirección en un intento de ahuyentarlos, pero dijo que no creía haber alcanzado a ninguno de los animales. En el lugar de los hechos se recuperó una pistola de 9 milímetros, a la que le faltaban 2 cartuchos en el cargador, lo cual era consistente con el reporte del denunciante de haber escuchado 2 disparos. Con base en la evidencia física, las declaraciones de los testigos y la lesión sufrida por el perro, Flood fue arrestado y acusado de mutilación de un animal de compañía y crueldad animal. Flood fue presentado ante un magistrado y más tarde recluido en el Centro de Detención para Adultos del Condado de Henry bajo una fianza asegurada de $1,000. Vamos a tomar nuestro primer receso, pero cuando regresamos tenemos más noticias locales. En Autos by Nelson, nuestros clientes son lo más importante para nosotros, así que los sentamos para conocer su verdadera impresión. Soy cliente desde que tuve la edad para conducir. Lo que me encanta del programa de servicio de Autos by Nelson es que ahora ofrecen la ventaja automotriz y no solo siguen duplicando mi garantía, sino que también ofrecen remolque gratuito y me pagan el deducible por colisión si uso su centro de colisiones para mis reparaciones. Me encanta mi vehículo nuevo y estoy tan emocionado de tenerlo por muchos años más.
Cunningham Tire es su único distribuidor local autorizado de Michelin. Si necesita asistencia con la garantía de neumáticos Michelin, Uniroyal o BF Goodrich, pase por Cunningham Tire y con gusto le ayudaremos. Hasta el 14 de marzo, obtenga un reembolso de hasta $100 por la compra de juegos seleccionados de neumáticos escogidos a mano. Cunningham Tire ahora está ofreciendo servicios de neumáticos en carretera, disponibles día y noche. Si necesita asistencia móvil, por favor, llámeme. Mi nombre es Jamie, 276-629-1142 y con gusto le proporcionaré todos los detalles. Cunningham Tire en el 2020 de Barrington Park Highway en Bassett. Lo mantenemos en movimiento. Descubra una vida cómoda en Hillcourt Apartments, donde la conveniencia se une a la asequibilidad. Elija entre amplios apartamentos de 1, 2 o 3 habitaciones, diseñados para adaptarse a su estilo de vida. Ya sea que esté empezando de nuevo, haciendo crecer su familia o simplemente buscando más espacio, Hillcourt Apartments tiene el hogar perfecto esperándole. Disfrute de una comunidad acogedora, una excelente ubicación y la comodidad que se merece mes tras mes. Hillcourt Apartamentos, espacio para vivir, la comodidad de un hogar. Hillcourt es donde se supone que debes estar. Gracias por continuar aquí con nosotros en el siglo XXI. Ahora hablaremos de uno que antes fue un policía del estado, un abogado, y ahora que enfrenta cargos graves. La División de Investigaciones Criminales de la Oficina del Sheriff del Condado de Henry ha realizado un arresto en relación con una investigación en curso de agresión sexual con una víctima menor de edad. Según las autoridades, se presentó una denuncia alegando que entre el 1 de agosto de 2025 y el 31 de agosto de 2025, Christopher William Rupp, de 43 años, mantuvo relaciones sexuales en múltiples ocasiones con una menor de 16 años mediante fuerza, amenaza o intimidación. Tras la investigación, Rupp ha sido acusado de 2 cargos de violación bajo la ley de Virginia, específicamente 2 cargos de violación, una infracción de la sección 18.2-61 del Código de Virginia. Rupp se encuentra actualmente detenido sin fianza en el Centro de Detención de Adultos del Condado de Henry. Debido a la naturaleza delicada de este caso y la edad de las víctimas, los funcionarios dicen que no se divulgará información identificativa adicional. La oficina del sheriff enfatiza que proteger la privacidad de las víctimas, especialmente los menores, sigue siendo una prioridad máxima. La investigación sigue en curso y se podrían presentar cargos adicionales a medida que los detectives continúan revisando pruebas y dando seguimiento a las pistas. Se anima a cualquier persona con información relacionada con el caso a contactar a la oficina del sheriff del condado de Henry al 27663888751. Ahora hablamos un poquito del primer día de Fast Track aquí en Martinsville. Buenas Tomás, estoy acá con el condado de Martinsville. Y esto es entonces un evento verdaderamente fantástico. Gracias por cubrir el evento esta noche. Apreciamos que BTW no sea solo un expositor este año, sino también uno de nuestros socios de medios, hablando con toda nuestra gente que ha invertido en esta noche, mostrando lo que hay aquí, no solo esta noche, sino que volveremos mañana para que nuestro público en general venga y participe y aprenda sobre todas las ofertas locales que tenemos en Martinsville, Henry County. Cuando dices mañana, ¿a qué hora abrirá mañana? Mañana el espectáculo abre a las 4, así que esperamos ver a todo el mundo entre las 4 y las 7 de la tarde. Sé que muchos de nuestros expositores estarán listos para cerrar la noche con broche de oro, por así decirlo, porque entregamos premios al final de la velada y tendremos 3 ganadores para los expositores con fines de lucro y 3 para los sin fines de lucro, esta noche para el evento, y tendremos el mejor del evento, así como la elección del expositor. Bueno, me encuentro aquí con Chris Lawless. ¿Cómo te encuentras esta noche? Me siento de maravilla. Ha sido una noche absolutamente fantástica. ¿Qué te parece? El tráfico ha sido una auténtica locura. Creo que ha sido increíble. Quiero decir, es un buen momento para la feria comercial, es un gran momento para que las comunidades y los negocios locales se unan. Quiero decir, está lleno aquí esta noche, ha hecho calor, pero es parte de ello. La noche pública es mañana por la noche, pero de todos modos lo disfruté mucho. Tenemos las cartas de amor afuera, recibimos muchos comentarios positivos de ellas. Solo hemos hecho una de las 4 letras, algunos lo adivinaron, pero las vamos a colocar en algún lugar del condado de Henry, así que a todos nuestros televidentes, si quieren ubicarlas en algún sitio, por favor comenten en el Facebook de BTW y háganos saber dónde debemos ponerlas en Collinsville. Entonces, donde sea que quieran ponerlas, contacten a estos chicos y háganles saber. Muy bien, me encuentro aquí con Clay Campbell de Martinsville Speedway. Creo que este es un montaje precioso, el que tenemos aquí con el reloj de pie. Preséntate a todos. Bueno, Clay Campbell, presidente de Martinsville Speedway, y aquí estamos en lo que para mí es el arranque oficial de la temporada. La Cámara hace un gran trabajo organizándolo todo y ves a gente que ves aquí cada año y muchísimos negocios nuevos, lo cual es genial para la zona, pero mencionaste nuestra instalación aquí. Esta es una réplica
de Victory Lane y ese es el reloj real que le daremos al ganador de la Cookout 400 en unas 3 semanas. Ay, Dios mío, Sí, qué ¿qué te emoción. parece? Puedo tocarlo, quiero tocar esto. Este es el reloj de verdad. La carrera se acerca en solo unas pocas semanas. ¿Cuál es la fecha exacta de la carrera para que todos puedan conseguir sus entradas ahora mismo? Así que recuerden, es el último fin de semana de marzo. 3 El días, último, viernes, el sábado y último domingo. fin de semana de marzo y es un evento enorme, un evento gigantesco cada año. ¿Qué significa eso para ti como presidente de Martinsville Speedway cuando ves a todos llegar cada año y apoyar la pista y a todos los aficionados? ¿Qué significa realmente para ti? Bueno, es un momento emocionante para nosotros porque eso es lo que hacemos, eso es por lo que trabajamos, eso es para lo que nos preparamos. Cuando llega el fin de semana de la carrera, todos los aficionados están llegando y todo el espectáculo, todo el colorido, todo es genial porque para eso trabajamos. A eso se dedica todo nuestro arduo trabajo y finalmente ves cómo se materializa y se hace real. Hace aproximadamente unos 5 años estamos intentando encontrar formas y estrategias para fomentar el desarrollo y el bienestar de la comunidad de la mano con el crecimiento de los negocios. Hace años empecé un negocio de mentoría, trabajaba con jóvenes y muchos de ellos no encontraban trabajo. Ellos aplicaban, intentaban encontrar trabajo en diferentes áreas, pero no conseguían empleo. Así que me dije que si alguna vez tenía la oportunidad, haríamos algo sencillo para dar a los jóvenes la oportunidad de trabajar. Así que creamos las tiendas de contenedores Soul Boys. Y lo que hacemos básicamente es vender. John podrá explicar esto mucho mejor que yo. Básicamente lo que hacemos es comprar camiones enteros de, por ejemplo, liquidaciones de Amazon, de distintos tipos, cualquier cosa desde juguetes, ropa, electrónicos, casi todo lo que venden en internet. Los ponemos en el contenedor, los empezamos a un precio y bajan hasta $1. El precio disminuye cada día. Pues quiero decir, podrías encontrar de todo ahí dentro, como, no sé, un reloj inteligente o una camisa, o sea, cualquier cosa que vendan por internet. Y básicamente lo vaciamos cada semana y ponemos cosas nuevas y cambia cada semana. Bueno, un par de cosas. Lo que más me ha gustado de lo que he visto... El espejo. Pero mi cosa favorita que he visto, estaba revisando algunas cajas misteriosas de una gran empresa minorista y encontré, esto fue en un día nevado, y yo estaba en la tienda trabajando duro y de repente vi algunas cajas de cartón normales y corrientes que estaban mal etiquetadas. Decía pizarra blanca o algo así. Y eran Apple MacBook Pros completamente nuevos. Completamente nuevo. Sí, así que hablamos de que es Navidad todos los días, es Navidad todos los días, por eso trabajamos duro, intentamos comprar diferentes cargas de camiones de todos los grandes minoristas y tratamos de traer los mejores productos a nuestros clientes porque realmente nos encanta hacer felices a nuestros clientes. Muy bien, estoy aquí con Jessica Wheeler de Bassett Office Supply. Quiero decir, este stand tiene una vibra increíble, es toda una experiencia. Siento como si estuviera en una oficina. Gracias, ese era justo el objetivo. Gracias. Bueno, pues detállame todos los servicios que ofrecen. Pues claro, vendemos material de oficina, también muebles de oficina, impresoras, fotocopiadoras y material de limpieza. Prácticamente todo lo que necesites para tu oficina lo tenemos. Y quiero decir, el mobiliario es realmente fantástico. Y si mencionas cualquier cosa, puede llegar incluso hasta a tus artículos de oficina más comunes. Grapas, clips para papel. Productos embotellados, agua embotellada, aperitivos, café o algo por el estilo, sí. Ay, Dios mío, pause. Bueno, de acuerdo. Y resulta que tengo un negocio. Pause. Así que vamos a analizar la situación. Estoy aquí en la oficina. Me acabo de dar cuenta de que se me han terminado todos los suministros. Pause. Y realmente necesito tu ayuda. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Pause. ¿Cuáles serían mis próximos pasos a seguir? Lo único que tienes que hacer es llamarnos, hablar con Andrea y simplemente decirle lo que necesitas o hacemos un pedido y si lo tenemos te lo llevas el mismo día. Ahora hablamos un poquito de Noticias de Rockingham. Una investigación conjunta entre la oficina del sheriff del condado de Rockingham y la oficina del sheriff del condado de Shelby en Tennessee llevó a la exitosa recuperación de una menor desaparecida el 2 de marzo de 2026. La menor, cuya identidad no ha sido revelada públicamente, había sido reportada como desaparecida el domingo 1 de marzo de 2026 por sus padres a la oficina del sheriff del condado de Shelby en Memphis, Tennessee. La oficina del sheriff del condado de Rockingham recibió el informe de persona desaparecida y rápidamente entró en acción, localizando a la menor en el 3921 de la West 311 en Stoneville, Carolina del Norte. La joven fue encontrada en compañía de Dakota Wayne Better, de 27 años de edad, quien reside en la misma dirección, también en Stoneville. Las autoridades del condado de Shelby fueron notificadas de inmediato sobre el paradero de la menor y a sus padres se les informó que su hija había sido hallada a salvo. Tras el hallazgo, la menor fue entrevistada por los agentes sobre sus circunstancias.
el Departamento de Servicios Sociales del Condado de Rockingham fue llamado a la escena y la menor fue puesta bajo su custodia por seguridad mientras esperaba la llegada de sus padres. Vetter, el hombre adulto hallado con la menor, fue puesto bajo custodia tras ser interrogado por los agentes. Fue imputado por secuestro de menores agravado y se encuentra recluido en el centro de detención de la oficina del sheriff del condado de Rockingham sin derecho a fianza. Su próxima comparecencia ante el tribunal está programada para el 10 de marzo de 2026 a las 8:55 de la mañana en el Tribunal de Distrito del Condado de Rockingham. La investigación está en curso y tanto la oficina del sheriff del condado de Rockingham como la oficina del sheriff del condado de Shelby continúan colaborando en el caso. Las autoridades indicaron que podrían presentarse cargos adicionales contra Vetter a medida que la investigación se desarrolle. Se esperan más actualizaciones a medida que el proceso de investigación progrese. Vamos a tomar un pequeño receso, pero cuando regresamos tenemos más noticias locales. En Autos by Nelson, nuestros clientes son lo más importante para nosotros, así que los sentamos para conocer su verdadera impresión. Soy cliente desde que tuve la edad para conducir. Lo que me encanta del programa de servicio de Autos by Nelson es que ahora ofrecen la ventaja automotriz y no solo siguen duplicando mi garantía, sino que también ofrecen remolque gratuito y me pagan el deducible por colisión si uso su centro de colisiones para mis reparaciones. Me encanta mi vehículo nuevo y estoy tan emocionado de tenerlo por muchos años más. Cunningham Tire es su único distribuidor local autorizado de Michelin. Si necesita asistencia con la garantía de neumáticos Michelin, Uniroyal o BF Goodrich, pase por Cunningham Tire y con gusto le ayudaremos. Hasta el 14 de marzo obtenga un reembolso de hasta $100 por la compra de juegos seleccionados de neumáticos escogidos a mano. Cunningham Tire ahora está ofreciendo servicios de neumáticos en carretera, disponibles día y noche. Si necesita asistencia móvil, por favor, llámeme. Mi nombre es Jamie, 276-629-1142 y con gusto le proporcionaré todos los detalles. Cunningham Tire en el 2020 de Barrington Park Highway en Bassett. Lo mantenemos en movimiento. Descubra una vida cómoda en Hillcourt Apartments, donde la conveniencia se une a la asequibilidad. Elija entre amplios apartamentos de 1, 2 o 3 habitaciones, diseñados para adaptarse a su estilo de vida. Ya sea que esté empezando de nuevo, haciendo crecer su familia o simplemente buscando más espacio, Hillcourt Apartments tiene el hogar perfecto esperándole. Disfrute de una comunidad acogedora, una excelente ubicación y la comodidad que se merece mes tras mes. Hillcourt Apartamentos, espacio para vivir, la comodidad de un hogar. Hillcourt es donde se supone que debes estar. Y gracias por poder continuar aquí con nosotros en Noticias 21. Ahora hablaremos con el dueño de Envision Health. Bueno chicos, estamos aquí con el señor Tony Perry. Hombre, muéstranos este stand ahora mismo. Sé que me contaste un poco sobre el stand, lo que ofrecen, pero explícamelo una vez más para, obviamente, la cámara. Pues sí, trabajo para Envision Health. Somos una empresa que se dedica a la salud mental y al abuso de sustancias. Empresa y lo que hacemos es que queremos ayudar a la gente, queremos que la gente sepa que nos importa, queremos que la gente sepa que pueden ser parte de nuestra familia. Con nosotros no eres solo un número, no eres solo un signo de dólar, ¿sabes? Eres una persona y eso es lo que es importante para nosotros. Nuestro tema es no todas las heridas son visibles, ¿verdad? Muchas de las heridas que se sufren por salud mental y abuso de sustancias no se ven y queremos ayudar a sanar esas heridas. Muchos de nuestros empleados tienen esas mismas heridas y es fácil para nosotros verlas y es fácil para nosotros decir, oye, conozco esa cicatriz, permíteme ayudarte con ella. ¿Dónde empezó eso exactamente? Tengo curiosidad por saber cuándo fue que esto empezó. 2023. Todo comenzó aquí en Martinsville, Virginia. Desde entonces nos hemos expandido a Danville, Virginia, a Roanoke, Virginia y a Lynchburg, Virginia. Y también tenemos una oficina en Hampton. Ya entiendo. Y no estamos hablando solamente de, como dijiste, no eres solo un número más. O sea, ustedes se preocupan de verdad por cada una de estas personas. Sí, realmente nos preocupamos por los individuos y nuestra comunidad. Queremos ser parte de la comunidad, queremos ser parte de la vida de esos individuos. No queremos ser un lugar de paso. ¿Sí? Como dije, queremos que seas parte de nuestra familia. Bueno, ahora para cualquiera que esté viendo esto y diga, oh, necesito ponerme en contacto con esta gente, quizás estoy pasando por algo, ¿cómo pueden hacerlo? Oh, es facilísimo. Nuestra web es envisionhealthing.org. Tenemos un formulario de referencia allí. Lo rellenas y una de nuestras maravillosas personas te llamará muy pronto. Está bien. Señor Perry, muchas gracias. Le agradezco mucho su tiempo. Muchas gracias. De acuerdo, perfecto. Y ahora hablamos un poquito de nuestro estado de Virginia, que posiblemente puede estar cambiando su constitución. Los votantes de Virginia pronto podrían decidir si el estado debería redibujar sus distritos congresionales antes del próximo censo, una medida que podría cambiar significativamente la representación política en Washington. Actualmente, los límites congresionales de Virginia se trazan una vez cada 10 años, después del censo de EU.
a través de una comisión bipartidista de redistribución de distritos establecida por una enmienda constitucional en 2020. El mapa actual fue creado después del censo de 2020 y está programado para permanecer en vigor hasta el próximo ciclo de redistribución de distritos en 2031. Sin embargo, la Asamblea General de Virginia ha aprobado una propuesta que permitiría a los legisladores redibujar esos distritos antes de lo previsto. La propuesta autorizaría un proceso de redistribución de distritos a mitad de década si los votantes aprueban un referéndum a nivel estatal programado para abril. El asunto ya ha llegado a los tribunales. La Corte Suprema de Virginia dictaminó recientemente que el referéndum puede seguir adelante mientras continúan los desafíos legales al plan. Los funcionarios electorales se han estado preparando para la votación anticipada a medida que el Estado avanza con el proceso. Si el referéndum se aprueba y el plan se mantiene legalmente, la Asamblea General podría reemplazar el mapa congresional actual para los ciclos electorales de 2026, 2028 y 2030. Después del censo de 2030, el Estado volvería a su proceso estándar bipartidista de redistribución de distritos. Los partidarios de la propuesta dicen que la medida responde a las disputas nacionales en curso sobre los límites de los distritos congresionales y permitiría a Virginia ajustar su mapa en respuesta a los cambios en otros estados. Los efectos potenciales del nuevo mapa podrían ser significativos. Analistas dicen que los distritos propuestos podrían cambiar el equilibrio político de la delegación congresional de Virginia. El Estado actualmente envía 11 miembros a la Cámara de Representantes de EE-U, con una división partidista relativamente ajustada. Según algunos mapas propuestos, hasta 4 distritos actualmente en manos de los republicanos podrían volverse más competitivos o inclinarse hacia los demócratas. Los cambios en la redistribución de distritos también podrían afectar dónde se ubican las comunidades dentro de los límites congresionales. Eso puede influir en qué votantes se agrupan en un distrito y qué candidatos los representan en el Congreso. Los límites territoriales determinan la forma en que la población se distribuye entre los distintos distritos electorales, lo cual puede influir en las estrategias de campaña, las prioridades de las políticas públicas y el equilibrio general de poder en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. La propuesta también ha generado una serie de demandas y un debate político acerca de si la modificación de los límites de los distritos a mitad de la década es compatible con la Constitución del Estado de Virginia y la intención detrás de las reformas de redistribución de distritos del año 2020. Se espera que los tribunales continúen revisando esas cuestiones de índole legal, incluso mientras los votantes se preparan para emitir sus votos sobre este importante asunto. Por ahora, la decisión final podría recaer directamente en los votantes. Si se aprueba en el referéndum a nivel estatal y es ratificada por los tribunales, Virginia podría unirse a un número cada vez mayor de estados que están considerando cambios en los mapas congresionales antes de las elecciones de mitad de periodo de 2026. Y nuestra última historia de hoy, un poquito del segundo día de Fast Track aquí en Martinsville. Escuchen ese sonido. Lo sé. Para eso hacemos todo este trabajo. Para eso ustedes salen y se esfuerzan y hablan con estas personas que están aquí como expositores y consiguen que la gente venga a ver de qué se trata todo esto. Me encanta el sonido de la gente que está en este edificio. Todavía es temprano. Nos quedan aproximadamente un par de horas. Vamos a estar hasta las 7 de la noche. Para esto es que hacemos el trabajo. Esto es unir a la comunidad. Y como saben, esa es nuestra misión. Sí, Eso es ajá. precisamente lo que hacemos en la Cámara. Nosotros somos el puente que une a la comunidad y al comercio. Y hoy es un magnífico ejemplo de lo que realizamos a diario. Oh, esta vez nos está fascinando. Sabes, nos encantó el tema cuando dijeron que estamos uniendo la historia y el mañana y pensamos, bueno, Martinsville tiene una historia increíble, Sí. un legado orgulloso. El orgullo Bulldog es muy, muy profundo en esta comunidad. Y así, toda la gente que pasa por nuestro stand y... Pausa, participa en nuestro pequeño proyecto del puente aquí. Pausa, sabes, están escribiendo los años en que se graduaron, están compartiendo sus recuerdos favoritos de su tiempo en las escuelas de la ciudad de Martinsville. Incluso si no fueron a Martinsville, les estamos pidiendo que compartan cuáles son sus esperanzas para el futuro de nuestros estudiantes y de las escuelas. Así, uniendo verdaderamente nuestro legado con el futuro aquí. Sabes, hemos tenido a algunas personas revisando nuestra colección de anuarios antiguos de la escuela secundaria Martinsville y la escuela secundaria Albert Harris, buscándose a sí mismos. Hace poco, una mujer encontró su foto de 8º grado y la foto de 8º grado del primer chico que besó, ¿sabes? Alguien reconoció a su hermana anoche en De la acuerdo, noche. esto es estupendo. Sabes, estamos pasando un rato realmente agradable celebrando nuestra historia aquí en este stand y escuchando las anécdotas de la gente, pero también escuchando sobre... les estamos contando lo que estamos haciendo para preparar a nuestros estudiantes ahora para, sabes, avanzar hacia el futuro. Hombre, ha sido fantástico.
Hemos podido conocer a mucha gente que ya conocíamos y a mucha gente que acabamos de conocer ahora. Pues lo más importante es que estamos descubriendo que mucha gente no se daba cuenta de que Arbors hace mucho más que solo remolcar, lo hacemos absolutamente todo. Nos encargamos de los neumáticos, el trabajo mecánico, las inspecciones estatales, los cambios de aceite, en fin, de todo, ¿me entiendes? Así que fue muy bueno poder informar a la gente de eso y ver la expresión de sorpresa en sus caras cuando finalmente se dieron cuenta. Y muchas veces la gente se intimida por nuestro tamaño, por el edificio nuevo, pero seguimos siendo uno de los mejores precios de la ciudad, así que sí. Oh, ha sido genial. Tuvimos una gran noche anoche. Había mucha gente aquí dentro, mucha comida buena disponible para la gente, así que fue una gran noche. Esta noche está más abierto al público, ¿sabes? Puede variar en diferentes momentos cuánto recibimos. Vienen en oleadas. Así que esperamos una buena multitud aquí esta noche también. El clima es perfecto, así que ojalá la gente pueda venir y simplemente ver todo lo que Martinsville y el condado de Henry tienen para ofrecer. Absolutamente. Cuéntame un poco sobre tu stand. Sé que es noche pública, pero ¿cuál será tu mensaje para el público esta noche? Sé que es sobre tecnología, pero ¿qué exactamente? Sí, es que es un mundo completamente nuevo de tecnología. Acaba de cambiar en enero, así que estamos hablando de un mes y medio o un mes como máximo, desde que esta tecnología ha evolucionado por completo, de una forma totalmente diferente. Una clasificación completamente nueva de productos y algo que a la gente le va a encantar de verdad porque es muy invisible, muy de alta tecnología en todo lo que hace. Es simplemente una generación totalmente nueva de cosas, así que... Gracias por poder estar aquí con nosotros en Noticias 21. Mi nombre es José Reyes. Gracias por estar aquí con nosotros una vez más y que todos tengan un lindo fin de semana. Hasta luego. My name is Jimmy Wright, and I am the manager here at Wright Funeral Service here in Martinsville, Virginia. Over the course of the last 13 years, we've had the pleasure of serving numerous families, and I thank each and every one of you from the bottom of our hearts. Here at Wright Funeral Service, we are deeply committed to taking care of your family in the hardest of times, all while keeping costs affordable. We are always here for you, 24 hours a day, even if it's 3 in the morning. You can reach us at 276-632-2206. Listen up, team. We need to make sure customers continue to win at Nelson, even if they're in a collision. So we're gonna need to double up. First, we double the warranty on all new vehicles. Easy. Then, for any new or used vehicles, receive free towing up to 125 miles with no collision deductible at our body shop. Sounds like a winning combination to me, Coach. Double up on 3. 1, 2, 3. Double up! Autos by Nelson. At Sova Family Medicine Martinsville, our providers, along with their compassionate team, are ready to provide your entire family ages 2 and older with preventative and sick care. There are many services provided such as hypertension, acute illnesses and injuries, annual, school, and sport physicals, diabetes and chronic medical conditions, and so much more. We are now accepting new patients. Our hours are Monday through Thursday, 8:30 a.m. to 5 p.m. Silver Family Medicine of Martinsville is located at 110 Commonwealth Boulevard West, Martinsville, Virginia. You can call at 276-666-7328 or visit silverphysicians.com/primary care for more information. Good evening and welcome. I'm Christian Hall and you're watching BTW 21 News. And guys, thank you for joining me on this Friday newscast. You may have woken up and saw some gas prices increase. We're going to get into that right now and explain a little bit. Drivers across Southside Virginia are noticing a sharp jump at the pump after gasoline prices increased dramatically overnight, with some stations reporting prices as much as 50 cents higher than the day before.
According to data from AAA, the average price of regular gasoline in Virginia has climbed above $3 per gallon, with many areas in southwest Virginia seeing increases within the last several days. In the Henry County, Virginia and Martinsville, Virginia area, drivers had been paying roughly $2.70 to $2.78 per gallon earlier this week, according to regional fuel surveys. However, updated fuel data shows prices in nearby markets such as Roanoke, Virginia, averaging just over $3.03 per gallon, a noticeable increase compared with recent weeks. Energy analysts say the sudden jump is largely tied to rising global oil prices. Wholesale oil costs have surged following escalating tensions in the Middle East, which have raised concerns about disruptions to global oil supply. Recent military activity and threats to shipping through the Strait of Hormuz, a route responsible for transporting about 20% of the world's oil, have caused crude oil prices to climb sharply. Because crude oil accounts for more than half of the cost of gasoline, any spike in oil prices can quickly translate into higher costs at the pump. Experts say price increases often appear suddenly at gas stations because retailers must adjust prices based on the cost of their next fuel shipment, not the fuel currently in their tanks. While the national average for gasoline has recently climbed to around $3.11 per gallon, analysts warn prices could continue rising in the coming weeks if global oil markets remain unstable. For drivers in Henry County and across Southside Virginia, the sudden increase means filling up a typical 15-gallon tank could now cost $6 to $8 more than just a day ago. Energy experts say motorists may see continued fluctuations at the pump as global oil markets respond to ongoing geopolitical developments and increasing seasonal demand heading into the spring travel season. And up next, we're going to take you to Roanoke, where a motorcyclist passed away yesterday from a fatal accident. Virginia State Police is investigating a two-vehicle crash that left a Roanoke man dead Thursday evening. According to state police, the crash occurred around 5:09 p.m. on March 5th on southbound Interstate 581 near the entrance ramp to Valley View Mall in Roanoke County, Virginia. Authorities say a 2025 Harley-Davidson motorcycle was traveling at a high rate of speed and changing lanes when it struck the rear of a 2011 Ford Explorer. The motorcyclist, identified as Anthony Lee Spencer, 58, of Roanoke, Virginia, was wearing a helmet at the time of the crash but died at the scene. The driver of the Ford Explorer sustained injuries and was transported to Carilion Roanoke Memorial Hospital with non-life-threatening injuries, police said. The Virginia State Police Crash Reconstruction Team responded to assist with the investigation. The crash remains under investigation. Take our first commercial break, guys. Don't go anywhere. We'll have more news when we get back. My name is Jimmy Wright, and I am the manager here at Wright Funeral Service here in Martinsville, Virginia. Over the course of the last 13 years, we've had the pleasure of serving numerous families, and I thank each and every one of you from the bottom of our hearts. Here at Wright Funeral Service, we are deeply committed to taking care of your family in the hardest of times, all while keeping costs affordable. We are always here for you, 24 hours a day, even if it's 3 in the morning. You can reach us at 276-632-2206. Ready to take your IT to the next level? Choose South Atlantic Data Design, where technology meets reliability. We deliver reliable IT solutions to businesses across Martinsville, Virginia, and surrounding areas in Virginia and North Carolina. Today's fast-paced business world, your IT systems are the backbone of your success. But managing them doesn't have to be a burden. That's where South Atlantic Data Design comes in. Call us today at 276-618-2058 or visit our website at www.southatlanticdata.com. You already know we double up at Autos by Nelson, and now we're taking it to the next level. You'll still receive double the warranty on all new vehicles, but now we're offering triple the peace of mind. With free towing up to 125 miles and no collision deductible at our body shop for any new or used vehicle. It's just one more way we're tripling up at Autos by Nelson. Do you know her? Cunningham Tire is your only local authorized Michelin dealer. If you need Michelin, Uniroyal, or BF Goodwrench tire warranty assistance, stop by Cunningham Tire and we'll be happy to assist you. Now until March 14th, get up to a $100 rebate with the purchase of select sets of hand-cooked tires.
Cunningham Tire is now offering day and night roadside tire services. If you need mobile service, give me a call. My name's Jamie, 276-629-1142, and I'll be glad to give you all the details. Cunningham Tire, 2020 Ferrystone Park Highway in Bassett. We keep you rolling. Vivo Martinsville encourages men to take charge of their health starting today. Focus on 4 key areas. Schedule regular checkups, eat a balanced diet, stay active, and support your mental well-being. Small, consistent steps can lead to a longer, healthier life. Whether it's hitting the gym, eating smarter, or seeing your doctor, every action counts. Let Sova help you live your best life. Welcome to Martinsville Family Dentistry, your local trusted dental experts. I've been a patient at Martinsville Family Dentistry for over 25 years, and I wouldn't go anywhere else. They're great here. The people are friendly, very helpful. They'll do anything for you. Dr. Milk's taken care of me for decades, and the people here are so friendly and helpful, and I just really suggest you come here. This is Martinsville Family Dentistry. Smile, you're in good hands. Everyone, welcome back, and thank you for staying with us. Next, we're going to take it to Mr. Jose Reyes for him to explain some governmental redistricting. Virginia voters may soon decide whether the state should redraw its congressional districts before the next census, a move that could significantly change political representation in Washington. Currently, Virginia's congressional boundaries are drawn once every 10 years, following the U.S. Census, through a bipartisan redistricting commission established by a constitutional amendment in 2020. The current map was created after the 2020 census and is scheduled to remain in place until the next redistricting cycle in 2031. However, the Virginia General Assembly has approved a proposal that would allow lawmakers to redraw those districts earlier than planned. The proposal would authorize a mid-decade redistricting process if voters approve a statewide referendum scheduled for April. The issue has already reached the courts. The Virginia Supreme Court recently ruled that the referendum can proceed while legal challenges to the plan continue. Election officials have been preparing for early voting as the state moves forward with the process. If the referendum passes and the plan is upheld legally, the General Assembly would be allowed to replace the current congressional map for the 2026, 2028, and 2030 election cycles. After the 2030 census, the state would return to its standard bipartisan redistricting process. Supporters of the proposal say the measure responds to ongoing national disputes over congressional district boundaries and would allow Virginia to adjust its map in response to changes in other states. The potential effects of the new map could be significant. Analysts say the proposed districts could shift the political balance of Virginia's congressional delegation. The state currently sends 11 members to the U.S. House of Representatives, with a relatively close partisan split. Under some proposed maps, as many as 4 districts currently held by Republicans could become more competitive or lean toward Democrats. Redistricting changes could also affect where communities fall within congressional boundaries. That can influence which voters are grouped together in a district and which candidates represent them in Congress. The boundaries determine how population is distributed among districts, which can shape campaign strategies, policy priorities, and the overall balance of power in the U.S. House of Representatives. The proposal has also sparked a number of lawsuits and political debate over whether altering district lines mid-decade is consistent with Virginia's Constitution and the intent of the 2020 redistricting reforms. Courts are expected to continue reviewing those legal questions, even as voters prepare to cast ballots on the issue. For now, the final decision may rest with voters. If approved in the statewide referendum and upheld by the courts, Virginia could join a growing number of states considering changes to congressional maps ahead of the 2026 midterm elections. And right now, we're going to take you to our BTW 21 weather report.
Hey, being here for BTW 21's weather report, supported by Ashbrook Audiology, Autos by Nelson's, and Wright Funeral Services. As we look at today's Friday morning forecast, we're going to see a 1% chance of rain. Winds are going to max out from the southwest, going around 7 miles per hour. A beautiful sunny day. And as we go into our temps, we're going to see a high 82 in Ridgeway, 81 in Martinsville, 80 in Oak Level, 77 in Boones Mills, 77 in Ararat. So high 70s, low 80s. It's a beautiful, beautiful day to be out today. We'll go to overnight. As we go into overnight, a 9% precipitation. Southwest winds, they drop from 7 to 3, and a partly cloudy sky. Our temperatures are going to drop around 80 to 57 here in the area of Ridgeway and Martinsville. 57 in Martinsville, 56 in Oak Level, 53 in Boones Mill and Ararat. So not too cold, especially with that wind. It's not going to be very cold, but we are no longer in the freezing overnight areas. And as we can look at our overall day, we're going to stay at 10. A beautiful sunny day. Highs of 82, low of 57. No rain at all. 10% chance possibly. A 3 to 7 mile per hour wind and a beautiful sunrise at 6:43. It's a 10 from us here at BTW 21. Now we'll take a look at our 5-day forecast supported by Wright's Funeral Services. Saturday, a partly cloudy day with a high of 77, a low 61. Sunday, some PM showers with a high of 69 and low 48. Monday, partly cloudy, high of 77, low 50. Tuesday, another partly cloudy day with a high of 81 and a low 58. And Wednesday, just like a repeat of Tuesday with a high of 81, partly cloudy, and a low 56. So that's your 5-day forecast supported by Wright's Funeral Services. And your weather report brought to you in part by Ashbrook Audiology and Autos by Nelson's. Guys, we hope you have a beautiful weekend. We will see you hopefully on Monday. The most precious and important thing we have in life. An uncorrected or improperly corrected hearing loss negatively affects each and every one of those relationships. Did you know that you have hearing insurance benefits available to you? At Ashbrook Audiology, we are the region's go-to providers for benefits from affordable hearing care, true hearing, and many more. Ashbrook Audiology, where relationships matter, Martinsville and Danville. Guys, don't go anywhere. We'll be right back. Life is full of starts and stops. That's why at Rogers Heating and Cooling, we like to keep things moving. Could be a weak air conditioning unit in need of a tune-up, or a clog in your plumbing. Could be a furnace on the outs, or a generator for when the lights go out. Whatever it is, Rogers has a solution for you. And with unbeatable customer service and a variety of financing options, there's no better choice out there to keep your house moving. Rogers Heating and Cooling, the name you know, the service you trust. For nearly 30 years, Drake Extrusion offers you the personalized service and flexibility of a custom supplier. With research and development based on 2 continents, Drake is on the cutting edge of polypropylene fiber technology. We work daily with polymer suppliers to improve existing products and meet the challenge of new end uses. We not only value our products, but we also value our employees. For more information, email us at info@drakeextrusion.com or give us a call at 276-632-0159. My name is Patrick Sharp. I'm an attorney with the law firm of Gardner, Barrow & Sharp here in Martinsville. If you've been injured in a serious automobile collision or perhaps a minor injury with a rear end collision, we've been handling personal injury cases in the area for almost 50 years. Give us a call for a free evaluation of your case, 276-638-2455.
it's time for your BTW 21 Sports. Yeah, so usually this team has a habit of being slow in the first half, then picking it up in the second half, as you're seeing. And tonight was great. It was very memorable. It was 6 of those girls last night's here, and they had fun, so I'm happy with it. We'll just keep doing the same things we are doing. We'll come in tomorrow, we'll practice again, try to prepare for whoever we got on Friday. I'm not sure yet. Then, yeah, we got a long bus ride on Friday, about 3 hours to Richmond. So Ashley, she's a very amazing girl. This is her first time ever playing basketball, but she played to help us because we only had 6 people. So she came out all year long. She hasn't scored, but she still comes to every practice. She runs hard. And when she scored, everybody really supports her. It was pretty awesome. Yeah, Ashley really came a long way because I remember when Ashley barely could dribble a ball, and to see that she has the confidence that we've helped instill in her through practice and through just encouraging her. To see she has the confidence in the game, that's something that I love as a teammate, to see that she can actually shoot that shot, and we're encouraging her every practice. Hey, every game you have the chance to get in that game, and every game you're gonna have a chance to shoot. So when you get on the court, don't be afraid. We're gonna make sure that you have an open shot to shoot the ball. So I'm glad that she was able to get her shot tonight. I'm hoping that on Friday that she gets her shot, and hopefully on Saturday she can get a shot as well. But I'm just proud of her as a teammate, as a captain. I'm proud that she was able to shoot that shot and make it, because she's been working really hard this whole season. She's one of the girls that came out when it was hard for us to even get people to come to the team. So she's one of the girls that actually was like, you know what, I don't play basketball, but I'm gonna try, because these girls last season. She came out and she's been working hard, and honestly, I'm just proud of her. Honestly, as a teammate, as a captain, I'm really proud of how far she's come, and I'm ready to see how far she's gonna progress. Yeah, I don't know. I didn't get basketball at first, but after hitting that shot, I definitely get it now. It feels amazing, especially with the whole crowd was cheering. Oh gosh, that was amazing. What do you think's next for you? You gonna stay with the basketball and get after it? I sure hope so, because I don't know if we're gonna have a team next year, but we better, because I really want to play next year too. Work and just remembering, most of us we've been here before. Most of us have been at through a championship before. A lot of us have been through at least one. So we have to remember, hey, a lot of us have been here before. A lot of these teams that we're playing, they haven't. So we need to work for one, but use our experience and wisdom from just being in multiple championships. And we need to work hard. Honestly, that's what it is. If we don't work hard, it's easy for a team to come back. And that's been our story the whole season, that if we're not working hard, then it's easy for a team to come back, because a lot of these teams that we're playing, when they play us, it's their championship, because we've won championships. We always bring someone's best game out when we're playing them. They always want to play their best game against us because it looks good. So we have to just remember, hey, we've been here before. A lot of teams haven't, and we need to work hard all the way, because the job isn't finished. Like Kobe said, job's not finished. So on Friday, job's not finished. On Saturday, job's not finished till the clock hits 0-0-0. So. I think the environment that we've created is so welcoming, and there's not judgment here. I've had that happen where people have come in here, never known anybody, never been to a gym, don't know anybody in the facility, and within the week they're working out with people that they've met in the gym. They are growing relationships with people who have been here 10, 15 years. I don't think I know a gym like that, to where anyone can come in and make friends with anybody in the gym, to where someone who maybe can't come to a staff member and learn something, they could very easily come to a different member and be like, hey, I'm new, I don't know how to do this, and that member will absolutely help them. I don't know any other place that is so open to wanting each other to succeed, I guess. We'll take our very last commercial break, guys, but when we return, we'll have your Apex bail bonds crime report. Frustrated by that crack in your windshield? At Daniels Auto Glass, we don't just fix glass, we restore your peace of mind. Our certified technicians use top-grade materials and precision techniques to repair or replace any auto glass damage. Need us to come to you? Our mobile service brings our expertise right to your home or office. Don't let that chip become a crack.
or that crack become a bigger problem, we are ready to serve you. Daniels Auto Glass, clear views ahead, peace of mind guaranteed. I want to welcome you to our absolutely beautiful campus, often referred to as the most beautiful community college campus in the Commonwealth of Virginia. I couldn't agree more. We want to let you know that we measure our success by how well you do here on our campus. Whether you're here for an academic credential, a career study certificate, or what we call an industry recognized credential in IRC, we are actually here to make sure you get that JOB degree. Our success is measured by your economic mobility. So welcome to our family. We are... Not many people know, but the best way to protect your investment of a new set of tires is with an alignment. Here at Harbor, we can do that. Did you know at Harbor's Garage and Towing that we are a Michelin dealer, not only just for the Henry County and Martinsville area, but any surrounding counties as well? Come on by, get you a set of Michelins today. Come see us for all your automotive needs at our newest location, 6010 Greensboro Road, Ridgeway, Virginia, or give us a call at 276-632-2580. Thank you for being here for your Apex Bail Bonds Crime Report. Almodigi, Eunice, Fauzi, Martinsville, Virginia. DW1. First off, blood alcohol greater than 0.20%. Stockton, Devin Jamar, Martinsville, Virginia. Drive while license revoked / suspended. Drugs. Distribute/possession with intent to distribute marijuana 1 ounce to 5 pounds. Concealing/compounding. A. Obstruct/resist. Drug/gang/violent offense. Williams, Allen Lee, Martinsville, Virginia. Probation. Violation on felony offense, 2 counts. Ilkonich Ivan Samuel, Martinsville, Virginia. Probation. Violation on felony offense, obstruct/resist, without threats/force. Grimm Michael Boyd, Martinsville, Virginia. Firearm. Possessed by felon, nonviolent within 10 years. Drugs. Possess Schedule 1 or 2. When you slip up, you need a bondsman you can trust at your side. At Apex Bail Bonds in Martinsville, our agents are with you at every step, not just the day you bond out. Need affordable bail? You'll get the same low rates we offer in Danville and Reedsville. Apex Bail Bonds has the only bail bondsman around licensed on both sides of the Virginia-Carolina line. Provides fast releases and affordable bail at the lowest rates allowed by law. Apex Bail Bonds, Martinsville, across from Checkered Pig, for the lowest rates allowed. Jimmy Gravely, age 79, of Virginia, passed away on March 1st, 2026, surrounded by his loving family. A private burial will take place at a later date. Norris Funeral Services is serving the family. Charlene Merriman, 88, of Martinsville, Virginia, passed away peacefully on Friday, February 27th, 2026. A funeral service was held on Tuesday, March 3rd at 2 p.m. at Bassett Funeral Service. Bassett Funeral Service is honored to serve the Merriman family. Henry Marshall, 84, of Horse Pasture, Virginia, entered into eternal rest on February 25th, 2026. A visitation will be held from 12 p.m. to 12:50 p.m. at McKeystone Funeral Home in Martinsville on Saturday, March 7th. A funeral service will be held at 1 p.m. McKeystone Funeral Home is serving the family.
Gary Lee Dillon, 74, passed away on Monday, March 2nd, 2026. A private burial will be held by the family. Nora's Funeral Services and Crematory, Martinsville, Virginia, is serving the Dillon family. Online condolences may be made at norasfuneral.com. Local obituary sponsored in part by Wright Funeral Service and Crematory in Fairhaven Memorial Park. At Fairhaven Memorial Park, we know how heavy loss can feel. That's why we're committed to making final arrangements affordable, dignified, and handled with care, located in Spencer, Virginia. We offer burial, cremation, and beautiful memorial option setting. With full perpetual care you can trust, let us guide you with compassion, respect, and personal attention. Call Fairhaven Memorial Park today at 2769-571194. Ladies and gentlemen, that's all the time we have for you today. Thank you for joining me. We all hope you have a fantastic Friday, and we also hope you have a fantastic weekend. Guys, I'm Christian, and we'll see you on Monday. We have our new exotics. This is the Parachute. It has double stitching around it, soft leather, easy to wear. I want to show you a few more of our exotics for the men. We got Cayman in dark brown and light brown. Got the double stitching, soft leather, handmade. Come by and see us at 1000 Spruce Street from 8 to 4, or give us a call at 276-632-3932. Remember when stores had a little bit of everything? At West Franklin Mercantile in Rocky Mount, we still do things the old-fashioned way. From handmade toys and Carhartt bibs to garden tools and work boots, you'll find something for everyone. We'll even special order just what you need. Visit us at 1380 Franklin Street, open Monday through Friday 8 a.m. to 6 p.m. and Saturdays 8 a.m. to 2 p.m. West Franklin Mercantile, where tradition lives on. Welcome to Martinsville Family Dentistry, your local trusted dental experts. Faithfully serving the Martinsville community since 1978, we offer everything from dental implants to routine hygiene visits. Give our office a call to schedule an appointment and find out why we have over 20,000 happy patients and 1,400 5-star Google reviews. This is Martinsville Family Dentistry. Smile, you're in good hands. Whether it's tax season or car buying time, PVT Finances has you covered. No credit, bad credit, no problem. Let PVT Incorporated make this tax season your smoothest ride yet. Get rolling with PVT. Call 276-673-2373 or visit 4264 Appalachian Drive in Fielddale. Good evening and welcome. I'm Christian Hall and you're watching BTW 21 News. And guys, thank you for joining me on this Friday newscast. You may have woken up and saw some gas prices increase. We're going to get into that right now and explain a little bit. Drivers across Southside Virginia are noticing a sharp jump at the pump after gasoline prices increased dramatically overnight, with some stations reporting prices as much as 50 cents higher than the day before.
According to data from AAA, the average price of regular gasoline in Virginia has climbed above $3 per gallon, with many areas in southwest Virginia seeing increases within the last several days. In the Henry County, Virginia and Martinsville, Virginia area, drivers had been paying roughly $2.70 to $2.78 per gallon earlier this week, according to regional fuel surveys. However, updated fuel data shows prices in nearby markets such as Roanoke, Virginia, averaging just over $3.03 per gallon, a noticeable increase compared with recent weeks. Energy analysts say the sudden jump is largely tied to rising global oil prices. Wholesale oil costs have surged following escalating tensions in the Middle East, which have raised concerns about disruptions to global oil supply. Recent military activity and threats to shipping through the Strait of Hormuz, a route responsible for transporting about 20% of the world's oil, have caused crude oil prices to climb sharply. Because crude oil accounts for more than half of the cost of gasoline, any spike in oil prices can quickly translate into higher costs at the pump. Experts say price increases often appear suddenly at gas stations because retailers must adjust prices based on the cost of their next fuel shipment, not the fuel currently in their tanks. While the national average for gasoline has recently climbed to around $3.11 per gallon, analysts warn prices could continue rising in the coming weeks if global oil markets remain unstable. For drivers in Henry County and across Southside Virginia, the sudden increase means filling up a typical 15-gallon tank could now cost $6 to $8 more than just a day ago. Energy experts say motorists may see continued fluctuations at the pump as global oil markets respond to ongoing geopolitical developments and increasing seasonal demand heading into the spring travel season. And up next, we're going to take you to Roanoke, where a motorcyclist passed away yesterday from a fatal accident. Virginia State Police is investigating a two-vehicle crash that left a Roanoke man dead Thursday evening. According to state police, the crash occurred around 5:09 p.m. on March 5th on southbound Interstate 581 near the entrance ramp to Valley View Mall in Roanoke County, Virginia. Authorities say a 2025 Harley-Davidson motorcycle was traveling at a high rate of speed and changing lanes when it struck the rear of a 2011 Ford Explorer. The motorcyclist, identified as Anthony Lee Spencer, 58, of Roanoke, Virginia, was wearing a helmet at the time of the crash but died at the scene. The driver of the Ford Explorer sustained injuries and was transported to Carilion Roanoke Memorial Hospital with non-life-threatening injuries, police said. The Virginia State Police Crash Reconstruction Team responded to assist with the investigation. The crash remains under investigation. Take our first commercial break, guys. Don't go anywhere. We'll have more news when we get back. My name is Jimmy Wright, and I am the manager here at Wright Funeral Service here in Martinsville, Virginia.